Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविरागाचार्य अष्टो सरस्वती श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविरागाचार्य अष्टो सरस्वती श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय। नामाजी श्री ललितदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तिवंत की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेत भक्तविंद की जय। ताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text number 14.
ऋषिबीर ऐशितो बेजे नवमां पार्थिवां वपु दुग्धे मां वशधिर्विप्रश तेन यंश उषतमः ऋषिभिर्यचितो बेजे नवमां पार्थिवां वपुः दुग्ध्यमान् वसतिर्विप्रस तेन यंश उषतमः ऋषिभिर्यचितो बेजे नवमां पार्थिवां वपुः दुग्ध्यमान् वसतिर्विप्रस तेन यंश उषतमः Word to word meaning. Rishibi, by the sages. Yachitaha, being prayed for. Beje, accepted. Navamam, the ninth one. Parthivam, the ruler of the earth. Vapu, body. Dugdha, milking. Imam, all these. Vasadihi, products of the earth. Vipra, O Brahmanas, Tena, by, Hayam, this, Sa, he, Usatamaha, beautifully attractive. Translation. O Brahmanas, in the ninth incarnation, the Lord, prayed for by sages, accepted the body of a king, Prithu, who cultivated the land to yield various produces, and for that reason, the earth was beautiful and attractive. Purport. Before the advent of King Prithu, there was a great outbreak of maladministration due to the vicious life of the previous king, the father of Maharaja Prithu. The intelligent class of men, namely the sages and the Brahmanas, not only prayed for the Lord to come down, but also dethroned the previous king. It is the duty of the king to be pious and thus look after the all-around welfare of the citizens. Whenever there is some negligence on the part of the king in discharging his duty, the intelligent class of men must dethrone him. The intelligent class of men, however, do not occupy the royal throne because they have much more important duties for the welfare of the public. Instead of occupying the royal throne, they prayed for the incarnation of the Lord, and the Lord came as Maharaja Prithu. Real intelligent men or qualified Brahmanas never aspire for political posts. Maharaja Prithu excavated many produces from the earth, and thus not only did the citizen become happy to have such a good king, but the complete sight of the earth also become beautiful and attractive. Om Tat Sat. Hare Krishna. So today we are going to discuss about the Maharaja Prithu activities and the
kingdom of earth. மகாராஜா பிருத்து பூமியில் செய்த அற்புதமான லீலைகளை பற்றி இன்று பேச இருக்கிறோம். This chapter is the Krishna is the fountainhead of all incarnation. That is the title of this chapter. பகவான் கிருஷ்ணரே அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் முதன்மை நிலையில் இருக்கிறார் என்பது இந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு. So Maharaj Prithu is the 9th incarnation of the Lord. மகாராஜா பிருத்து பகவானுடைய 9வது அவதாரம். It seems before the Maharaja King Prithu, his father was ruled the earth with very maladministration. மகாராஜா பிருத்துவனுடைய தந்தை இந்த பூமியை மிக மோசமாக ஆண்டார் என்பதை காண்கிறோம். The individual man moves out from his regular duties and does something else is very very danger to society. ஒரு தனிநபர் தனக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை துறந்து வேறு வகையில் செயல்படுவது சமுதாயத்திற்கு மிகவும் தீமை விளைக்கும். For example, in the administration, wherever everyone cannot become a leader. If one person is a leader, others must be a subordinates. உதாரணமாக நிர்வாகத்தை எடுத்துக்கொண்டோமானால் அதில் ஒருவர் தான் தலைவராக இருக்க முடியும், மற்றவர்கள் அனைவரும் அவருக்கு ஒத்துழைப்பவர்களாக சேவை செய்ய வேண்டும். If everyone climbs on the planking, who will lift the planking? அனைவரும் பல்லக்கில் ஏற வேண்டும் என்றால் யார் அதை தூக்குவார்கள்? Similarly, everyone wants to do one particular duties, other duties who will do? அதே போல அனைவரும் ஒரே சேவையை விரும்பினால் மற்றவர்கள் இதர சேவைகளை யார் செய்வார்கள்? This is stated in Bhagavad Gita also. One should not move out from his occupational duties even if there is so many problems. இதையே பகவத்கீதையும் கூறுகிறது, எந்த அளவு இன்னல்களை சந்தித்தாலும் ஒருவர் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை விட்டுவிடக்கூடாது என்று. So according to the modes or activities, modes or qualities and activities of a person, duties are divided and given not by birth. அவரவர் குணங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கு கடமைகள் விதிக்கப்படுகின்றன, இது பிறவியின் அடிப்படையில் அல்ல. So according to the person's qualities and the person's activities, the duties are divided as 4 parts. ஒரு நபரின் குணங்கள் செயல்பாடுகள் இந்த அடிப்படையில் கடமைகள் 4 விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றன. The person who is in sattva guna or the mode of goodness, his duty is completely different. சத்வகுணத்தில் இருப்பவருடைய கடமைகள் முற்றிலும் வேறானவை. The example of that person is brahmanas. அவர்கள் பிராமணர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார். The person who is in sattva and rajo mixed, that means the goodness and passion mixed, his duty is different. They are called as kshatriyas, are the rulers. சத்வ ரஜோகுண கலப்பில் இருக்கக்கூடியவர்கள் க்ஷத்ரியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் அரசாட்சி செய்கிறார்கள். The person who is in mode of passion and mode of ignorance, his duty is different. They are called as vaishyas, the agriculturals. ரஜோகுண தமோ குணங்களின் கலப்பில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு வேறு ஒரு பெயர், அதாவது அவர்கள் வைசியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். The person who is in mode of ignorance completely, their duty is different. They are called as sutras. முழு அறியாமையில் இருப்பவர்கள் சூத்திரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவருடைய கடமையும் முற்றிலும் வேறானவை. All those persons without understanding their original modes on which duty they have to follow, and if they are supposed to follow one particular duty, then there is a maladministration. அவரவர்கள் தன்னுடைய குணங்களை புரிந்து கொண்டு தனக்கேற்ற கடமை என்ன என்று தெரிந்து கொண்டு செயல்படாவிட்டால் அப்பொழுது மோசமான நிர்வாகம் உருவாகிறது. Except Kali Yuga, previous yugas, they follow the Varnashrama Dharma. கலியுகத்தை தவிர இதர யுகங்களில் வர்ணாசிரம தர்மம் பின்பற்றப்பட்டது. This Varnashrama Dharma is practically not possible in Kali Yuga. கலியுகத்திலே இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் சாத்தியமில்லாமல் போய்விட்டது. Varna contains 4 levels. வர்ணம் 4 தளங்களில் அமைகிறது. And the ashram contains 4 levels. அதே போல ஆசிரமத்திலும் 4 தளங்கள் உள்ளன. Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Sutra. These are all the 4 Varna levels.
வர்ணங்கள் என்பன பிராமணர், க்ஷத்திரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் என்பவை. Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha and Sannyasi. These are all the 4 ashrama levels. ஆசிரமங்கள் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தர், வானப்பிரஸ்தர், சன்னியாசி என்று 4 வகை. This varna and ashrama stamp given to a person according to his guna and activities, not by his birth. ஒரு நபரின் குணங்கள், செயல்பாடுகள் இவற்றின் அடிப்படையில் அவருக்கு ஒரு வர்ணமும் ஆசிரமம் தரப்படுகிறது, பிறவியின் அடிப்படையில் அல்ல. The person may be born to a Brahmana father, but if that boy's qualities and activities are low level, then he is not counted among Brahmanas. பிராமண தந்தைக்கு பிறந்தவருக்கு பிராமண தன்மைகள் இல்லை என்றால் அவர் பிராமணராக அழைக்கப்படுவதில்லை. Another person may be born in some other family, but his qualities and activities are in higher level, then he is considered to be a Brahmana. இதர வர்ணங்களில் பிறந்திருந்தாலும் பிராமணருக்குரிய தன்மைகளை பெற்றிருந்தால் அவர் பிராமணர் ஆகிறார். This statement confirmed by Krishna in Bhagavad Gita also. இதை பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் உறுதிப்படுத்துகிறார். According to one's qualities and activities, these 4 varnas created by me. அவரவர் குண செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் இந்த 4 வர்ணங்கள் என்னால் உண்டாக்கப்பட்டன என்று பகவான் கூறுகிறார். One may ask, all human beings are same. Why this discrimination? மனிதர் அனைவரும் சமம், ஏன் இந்த வேறுபாடு என்று ஒருவர் கேட்கலாம். Actually, answer within our hands. இதற்கான பதில் நமது கைகளில் இருக்கிறது. If we go to some fruit shop, there we can see first grade apple, second grade apple and third grade apples. According to apple's taste and size, the rates also differs. ஒரு பழக்கடையில் போவோமானால் முதல் தரம், 2ஆம் தரம், 3ஆம் தரமான ஆப்பிள் பழங்களை காண்கிறோம். அவற்றின் தரத்திற்கேற்ப விலையும் வேறுபடுகிறது. Next, if we see the pets, especially the dogs, people don't allow the street dogs to intimate with their personal pets dogs. They don't consider both street dogs and their personal dogs on same level. அதே போல செல்லப்பிராணிகளை எடுத்துக்கொண்டால் அவரவர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நாய்களை வெளியில் இருக்கக்கூடிய நாய்களோடு அவர்கள் நெருக்கமாக பழகுவதற்கு அனுமதிப்பதில்லை. இவற்றுக்குள் வேற்றுமையை அவர்கள் பாராட்டத்தான் செய்கிறார்கள். So in our general life, even in fruit market, all the fruits are not same grade. அதே போல பழக்கடையில் எல்லா பழங்களும் ஒரே தரத்தில் விலை மதிக்கப்படுவதில்லை. As a human beings, how can we say everyone is same? எனவே மனிதர்கள் அனைவரும் ஒன்று என்று நாம் எவ்வாறு கூறலாம்? According to modes, sattva, rajas and tamoguna, according to activities, these are all divided. அவரவர் ஆட்பட்டிருக்கக்கூடிய குணங்களை மற்றும் அவர்கள் செயல்பாடுகளை வைத்துத்தான் அவர்களுடைய தரம் நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். So all these varna and ashrama and discrimination and calculations, everything applicable only for previous yugas, not for Kali yugas. எனவே இந்த வர்ணாசிரம வேற்றுமைகள் இவற்றின் அடிப்படையில் மக்களை எடை போடுவது இவை அனைத்தும் இதர யுகங்களுக்கு பொருந்தும், கலியுகத்திற்கு அல்ல. In Kali Yuga, all the peoples in all gunas, all the peoples doing all kind of activities mostly. கலியுகத்தில் மக்களிடம் அனைத்து குணங்களும் அனைத்து வகையான செயல்பாடுகளும் அமைந்திருக்கின்றன. மக்கள் எந்த விதமான செயல்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So in Kali Yuga, there is no any particular varnas, there is only one varna. எனவே கலியுகத்தில் இருப்பது ஒரே வர்ணம். Kalu Sutra Sambhava, everyone is become the lower varna. கலியுகத்தில் அனைவரும் மிகத்தாழ்ந்த சூத்திர வர்ணத்தை அடைகிறார். So coming to the point, occupational duties of every person, everyone must follow properly. எனவே அவரவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரவர் திறப்பட முழு முயற்சியோடு செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. Vaishya means he has to do agriculture and other works. Instead of doing that, if he degrades himself, then system collapse. வைஷ்யருக்கு உரித்தான விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். அதைவிட தாழ்ந்த செயல்களை அவர் ஏற்றுக்கொண்டால் சமுதாயம் இழிநிலையை அடைகிறது. Similarly, Brahmana means he has to give the advice to the rulers and teachings to the general people.
Instead of doing that, if we do something else, then the system is collapse. அதே போல பிராமணர் க்ஷத்திரியர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் மற்றும் சமுதாயத்திற்கு முன்னிலையில் நின்று நடத்தி செல்ல வேண்டும். இவற்றை அவர் செய்ய தவறினால் சமுதாயம் கீழ்நிலை அடைகிறது. Kshatriya means he has bravery to protect the people and he has to rule the people with good administration. If he not doing that and doing something else, then the system also collapse. சத்திரியருக்கு மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய தைரியம் இருக்கிறது மற்றும் நிர்வாக திறமையும் இருக்கிறது. இவற்றை அவர் சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் மீண்டும் சமுதாயம் அழிந்து போகிறது. So Lord incarnates as Maharaja Prithu and reinstalled the religious principles and reinstalled the occupation duties of human beings. மகாராஜா பிரித்துவாக பகவான் அவதாரம் எடுத்த பொழுது அந்த தர்மத்தின் கொள்கைகளையும் வர்ணாசிரம கொள்கைகளையும் சரியான நிலையில் திறம்பட இந்த உலகத்தில் செயல்படுத்தினார். Now coming to ashrama, the human beings from childhood to adulthood, they mean to their lifespan is 100 years. They has to divide into 4 parts. ஆசிரமத்தை பொறுத்தவரை ஒரு குழந்தை பருவத்திலிருந்து மரணம் வரைக்கும் 100 ஆண்டுகள் என்று நிர்ணயிப்போமானால் அந்த 100 ஆண்டுகள் 4 ஆசிரமங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. The person up to is 25 years, he has to live in Gurukula, he has to get education under the guidance of his master, spiritual master. முதல் 25 ஆண்டுகள் குருகுலத்தில் வாழ்ந்து தன்னுடைய ஆன்மீக குருவிடம் நன்றாக கல்விகளை கற்க வேண்டும். Through Gurukula education, he has to learn everything. குருகுல கல்வியின் மூலமாக அவர் அனைத்தையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். During that period of 25 years, he is not allowed to do any illegal activities. அந்த 25 ஆண்டு காலம் சட்டத்துக்கு புறம்பான எந்த செயல்களிலும் அவர் ஈடுபட அனுமதி இல்லை. After 25 years, if he likes to become a full-time brahmachari like Naistika, whole life he want to become a celibate life, he can live with permission of his guru. அந்த 25 ஆண்டு காலம் பிரம்மச்சாரியாக வாழ்ந்த பிறகு தொடர்ந்து பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானிப்பாரானால் குருவின் அனுமதியை பெற்று அவ்வாறு அவர் வாழலாம். But same person, if he likes to marry with the permission of his spiritual master, he can enter into the householder life. அதே பிரம்மச்சாரி தன்னுடைய ஆன்மீக குருவின் அனுமதியை பெற்ற பிறகு திருமணம் செய்து கொண்டு இல்லற கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் நுழையலாம். This householder life is more important in varnashrama dharma. இந்த இல்லற வாழ்க்கை என்பது வர்ணாசிரம தர்மத்தில் மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. From the age of 25 to from to age 50, he has to live as a householder. 25 வயதிலிருந்து 50 வயது வரைக்கும் ஒருவர் கிரகஸ்தராக இல்லறத்தாராக செயல்பட வேண்டும். While performing the householder life, he has to do daily Panchamaga Yajna. After cooking and offering the prasadam, at least he has to serve one beggar outside of his home, then only you have to take the food. கிரகஸ்தர் தினசரி பஞ்சமகா யஜ்ஞம் என்ற கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு சமைத்த உணவை குறைந்தபட்சம் ஒருவருக்காவது ஒரு பிச்சைக்காரருக்காவது அவர் இட வேண்டும். அதற்கு பிறகுதான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So while discharging his daily duties, he may commit unknown sins. For example, stepping on the ants or so many things. To get the repent from that sins, he has to do the yajnas daily. இந்த தினசரி கடமைகளை செய்யும் பொழுது அவர் எறும்புகளை மிதித்து விடுவது போன்ற பாவ செயல்களை செய்யக்கூடும். இதன் காரணமாக அவர் அன்றாடம் யஜ்ஞத்தை செய்வதும் அவசியம். So as a householder, he has to give donations to the brahmacharis and sannyasis. The brahmacharis and sannyasis comes to their householder lives and bless them, and they take whatever they want for their livelihood. மேலும் கிரகஸ்தர் என்பவர் பிரம்மச்சாரிகளுக்கும் சன்னியாசிகளுக்கும் தன்னாலான பொருளுதவியும் செய்ய வேண்டும். அவர்கள் இல்லறத்தாருடைய இல்லங்களுக்கு வருகிறார்கள், ஆசீர்வாதங்களை வழங்குகிறார்கள். அவர்கள் தரும் பொருளுதவியை நம்பியே அவர்கள் தங்களை நடத்தி கொள்கிறார்கள். So if the person after the brahmachari life, he decided to live a married life, you want to enjoy the relationship with the woman, that relationship very limitedly and it given according to the religious principles. பிரம்மச்சாரி கிரகஸ்தராக மாறும்பொழுது
அந்த பெண்ணுடனான சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அவர் நாடும் பொழுது அதற்கு சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றிற்கு உட்பட்டே அவர் இல்லற சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். After 50 years, he has to immediately give up the family life by keeping his wife under his son's responsibility. 50 ஆண்டுகள் கடந்த பிறகு தன்னுடைய மனைவியை தன் மகன் பொறுப்பில் ஒப்படைத்துவிட்டு அவர் இல்லறத்தை துறக்க வேண்டும். So after this, he has to take the retired life, that is called vanaprastha. இது வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது அன்றாட கடமைகளிலிருந்து அவர் விடுதலை பெறுகிறார். During this vanaprastha time, the wife may be with the person, but in renounced life, completely no. இந்த வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையில் அவர் தன்னுடைய மனைவியையும் அழைத்துச் செல்ல அனுமதி இருக்கிறது. ஆனால் வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கை முடிந்த பிறகு அவர் மனைவியை தன் கூட வைத்துக் கொள்ள அனுமதி இல்லை. From the age of 50 to 75, he has to practice to become a renounced order. Step by step, his attachments towards his family, society and country, he has to cut. இந்த 50லிருந்து 75 ஆண்டு காலம் அவர் படிப்படியாக துறவு நிலையை, பற்றற்ற நிலையை பயிற்சி செய்கிறார். 75 ஆண்டுகள் நிறையும் பொழுது அவர் முழுமையான பற்றின்மையை பெற்றிருக்க வேண்டும். So giving up the family attachment, society attachment and country attachments, this is not very easy. குடும்பம், இல்லத்து அங்கத்தினர்கள், சமுதாயம் இவற்றின் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றுகளை துறப்பது கடினம். So 50 to 75 years, he has to practice in that level. இந்த பயிற்சியை 25 ஆண்டு காலம் 50லிருந்து 75 வயது வரை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். After 75 years, he has to take the renounced order life. He don't have any connection with family, society and country. This is the renounced order life. 75 வயதில் அவர் முழுமையாக துறவரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு தன்னுடைய குடும்பத்தினோடையோ சமுதாயத்தினோடையோ அவருக்கு எந்த விதமான பற்றுகளும் இல்லாமல் போக வேண்டும். During that renounced order life, he has to completely surrender himself unto the lotus feet of Lord Krishna and he has to meditate upon him. இவ்வாறு சன்னியாசியாக பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதங்களில் தன்னை முழுமையாக சரணாகதி செய்ய வேண்டும். அவரை எப்பொழுதும் தியானிக்க வேண்டும். This is called dharma, artha, kama, moksha. இது தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. Religious principle, economic development and sense gratification and liberation. That is the meaning of dharma, artha, kama, moksha. தர்மத்தை பின்பற்றுவது, பொருளை சரியான விதத்தில் ஈட்டுவது, அதை கொண்டு அனுமதிக்கப்பட்ட சுகங்களை அனுபவிப்பது, இறுதியில் மோட்சத்தை அடைவது என்று இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is the practical application of varna ashrama system. If a person follows this properly, then the balance of the earth will be very nice. இதுதான் வர்ணாசிரமத்தின் நடைமுறை. இதை ஒருவர் சரியாக பின்பற்றுவாரானால் பூமியில் அனைத்தும் சீரான நிலையில் இயங்கும். In Kali Yuga, this varnashrama which I explained, it is practically not possible. கலியுகத்திலே இந்த வர்ணாசிரமம் நடைமுறை சாத்தியமில்லை. That's why so many imbalance in nature system in Kali Yuga. எனவேதான் இயற்கையில் பலவிதமான பாதகங்களை, குலைந்த தன்மையை நாம் காண்கிறோம். Currently, people are selling their lands and their forefather lands and buying flats in the city sites. மக்கள் தங்கள் பரம்பரையாக இருந்தக்கூடிய கிராமங்களில் உள்ள நிலங்களை விற்று நகரங்களில் வீடுகளை வாங்குகிறார். Everyone wants to become a degree holder. Everyone wants to become a chair and table work. ஒவ்வொருவரும் பட்டப்படிப்பை முடித்து ஒரு மேஜையில் அமர்ந்து வேலை செய்ய விரும்புகிறார். Then who will do the other works like agriculture and other works? என்றால் விவசாயம் போன்ற இதர சேவைகளை யார் செய்வார்கள்? Simple living and high thinking, that is our philosophy. But currently we are trying to live highly and simple thinking. எளிய வாழ்வு, உயர்ந்த சிந்தனை, இதுவே நமது கொள்கையாகும். இப்பொழுது அதற்கு மாறாக மக்கள் படாடோபமான வாழ்க்கையையும் மோசமான எண்ணங்களையும் கொண்டிருக்கிறார். Agriculture is the backbone of one's country's economic development. விவசாயமே ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு முதுகெலும்பாக கருதப்படுகிறது. It is the main occupation of the country. இதுவே ஒரு நாட்டின் முக்கியமான தொழிலாகும்.
Agriculture is the art and science of cultivating the soil, growing crops, and raising the livestock, etc. விவசாயம் என்றால் பூமியில் நல்ல விதமான தானியங்களை விளைவிப்பது மற்றும் கால்நடைகளை பராமரிப்பது என்பதை குறிக்கும். Maharaja Prithu knows this very well. இதை மகாராஜர் பிரித்து நன்கு அறிந்திருந்தார். If everyone does their own occupational duties properly, earth will be very beautiful and happy. ஒவ்வொருவரும் தத்தம் கடமையில் சரிவர ஈடுபட்டால் இந்த பூமி மிக அழகாக தோன்றும். In Kali Yuga, we are already living out of syllabus. கலியுகத்திலோ குறிக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்திலிருந்தும் விலகி நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். Again bringing this any of this varnashrama system also not possible. மீண்டும் இந்த வர்ணாசிரம அமைப்பை கொண்டு வருவது சாத்தியமில்லை. But there is one boon in Kali Yuga. ஆனாலும் இந்த கலியுகத்தில் ஒரு வரப்பிரசாதம் இருக்கிறது. That is the holy names of Lord Krishna. அது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய புனித நாமங்களே. So by chanting these holy names, one can attain not only the dharma, artha, kama, moksha, etc., but more than that, one can attain the Bhagavad Seva with love and affection to Lord Krishna. இந்த புனித நாம கீர்த்தனத்தின் மூலமாக தர்மார்த்த காம மோட்சம் என்ற நான்கையும் கடந்து மிக உன்னதமான பகவானுக்கு மிக அன்புடன் கூட சேவை செய்யக்கூடிய உன்னத வாழ்க்கை கிடைக்கும். To execute these duties of Bhakti Yoga, one need not to be in any varna. The Bhakti Yoga is above the 4 varnas and 4 ashramas. பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்பவர் இந்த 4 வர்ணங்களிலோ 4 ஆசிரமங்களிலோ அமைந்திருக்க கூட அவசியமில்லை. ஏனென்றால் பக்தி என்பது இவை அனைத்தையும் கடந்த நிலையில் இருக்கிறது. Among the 9 types of devotional service, first 3 is more important. 9 வகையான பக்தி செயல்பாடுகளில் முதல் 3 முக்கியமானவை. That is the hearing, chanting and remembering the holy names of Lord Krishna and his pastimes. அதாவது பகவான் நாமத்தை ஜெபிப்பது, பகவானை பற்றி கேட்பது மற்றும் அவருடைய லீலைகளை எல்லாம் நினைவு கொள்வது, இந்த மூன்றுமே பக்தியின் முக்கியமான அங்கங்கள். So to hear the names of Lord Krishna and pastimes, to chant the names and pastimes of Lord Krishna, to remember the names and pastimes of Lord Krishna, one need not to be in any varna or any guna, no need. இவ்வாறு ராமர், கிருஷ்ணர் இவர்களுடைய நாம, ரூபம், குணம், லீலைகளை பற்றி பேசுவது, கேட்பது, நினைவு கொள்வது, இதை செய்வதற்கு நமக்கு எந்த விதமான தகுதிகளும் தேவையில்லை. எனவே வர்ணமோ ஆசிரமோ இதற்கு முக்கியமில்லை. Anyone can chant and anyone can attain prema. அனைவரும் நாம ஜபத்தை செய்யலாம். அதன் மூலமாக அனைவரும் பிரேமையை பெற தகுதி உள்ளவர்களே ஆகும். We have so many sastric evidences for that. இதற்கு சாஸ்திர பூர்வமான ஆதாரங்கள் பல உள்ளன. There is one hunter, he is called the Mirgari. மிருகாரி என்று ஒரு வேடர் இருந்தார். His daily work is killing the animals, killing the birds and getting enjoy by seeing their shivering nature. அன்றாடம் விலங்குகளையும் பறவைகளையும் அடித்து அவை துடிதுடித்துக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து ஆனந்தப்படுவது அவர் வழக்கம். He don't kill them completely, he just kill them halfly and he just enjoying the pain the birds experiencing. முழுமையாக கொல்லாமல் அரை குறையாக கொன்று அவை உயிருக்காக துடிப்பதை பார்த்து அவர் சந்தோஷப்படுவார். One time Narada Muni came that side. ஒரு சமயம் நாரத முனிவர் அங்கு வந்தார். And he asked that hunter, what you are doing? It is completely against the religious principle. What kind of work you are doing? Why you are doing like this? He asked. நாரத முனிவர் வேடனை கேட்டார், இவ்வாறு தர்மத்திற்கு மிகவும் புறம்பான செயல்களில் நீ ஏன் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாய் என்று. The hunter replied, I doing all this for my family and my sons, welfare of everyone. என் குடும்பம், என்னுடைய மகன்கள் இவர்களுடைய நன்மைக்காகத்தான் நான் இதை செய்கிறேன் என்று வேடர் கூறினார். Then Narada Munivar said, because of your these activities you will get abundant of sins. நாரத முனி சொன்னார், உன்னுடைய செயல்களின் காரணமாக உனக்கு ஏராளமான பாவங்கள் குவிந்திருக்கின்றன என்று. You will go and ask your family, will they partake your sins?
உன் குடும்ப அங்கத்தினரிடம் சென்று இந்த பாவத்தில் பங்கேற்கிறார்களா என்று கேட்டு வா என்று சொன்னார். Then the hunter went to his home and he explained, I given so many money and so many things to you by hunting the animals. Now the one rishi said, because of that I'll get more sins also. Will you share that also? வேடரும் குடும்ப அங்கத்தினரிடம் சென்று இவ்வாறு கேட்டார். உங்களுடைய நன்மைக்காக, உங்களுக்கு பண வசதிகள் அனைத்தையும் செய்து தருவதற்காக நான் இவ்வாறு பாவச் செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது ஒரு முனிவர் என்னை சந்தித்து இதன் காரணமாக எனக்கு ஏராளமான பாவங்கள் சேர்கின்றன என்று கூறினார். இந்த பாவங்களிலும் நீங்கள் பங்கேற்றுக் கொள்வீர்களா? Then they replied, why you have to take your sins? That is you doing. அவர்கள் பதில் சொன்னார்கள், உன் செயல்களால் உனக்கு பாவம் வரும் என்றால் அதை நாங்கள் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? They are ready to only accept the benefits what they are receiving from this hunter. They don't want something negative from the hunter's side. இந்த வேடனிடமிருந்து கிடைக்கும் நன்மைகளை மட்டும் அவர்கள் விரும்பினார்கள். அந்த பாவத்தில் அவர்கள் பங்கு கொள்ள விரும்பவில்லை. Then this hunter realized his mistakes and he came to Narada Muni and explained everything. தன் தவறுகளை உணர்ந்த வேடர் நாரத முனிவரிடம் திரும்பி வந்து நடந்ததை விளக்கினார். After that, Narada Muni initiated him and he given the holy name with blessings and mercy to this hunter. நாரத முனிவர் புனித நாம தீட்சையை கொடுத்து தன்னுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் அந்த வேடருக்கு வழங்கினார். Narada Muni is a great devotee. He is a Maga Bhagavata. Because of his mercy, this hunter within 6 months he got the bhava. மகா பாகவதராகிய நாரத முனிவரின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றதன் காரணமாக வேடர் 6 மாதங்களில் பாவநிலையை அடைந்தார். So after chanting the holy names of Krishna, one time some ants are going from his hut. He don't hurt that ants. He move step away from that ants. இவ்வாறு தூய பக்தியை பெற்ற